سلوى محمد خليل الأسطل 59 سنة. أنثى هناء إبراهيم نعيم الأسطل 58 سنة. ذكر سليمان محمد سليمان الأسطل. هدول أسماء اللي عم بذكرها. And they are completely oblivious to how hypocritical, senseless, and inhumane that stance is. Simply leaves you feeling angry and helpless. The double standards of the Western world have generally slapped us all in the face. And to think, to really be properly aware of the fact that there are individuals pushing for this, accepting this, okay with genocide, this bloodshed, this ethnic cleansing, for taking a life for the mere fact that it doesn't fit their agenda, for the mere fact that it is a Palestinian one, is beyond painful to think about, truly so. These facts implicate that there are people out there, humans, supposedly, like you, like me, that have not only internalized the narrative that an Israeli life matters and a Palestinian one doesn't. It's the time not only for ceasefire, but to end the siege on Gaza and end the occupation of Palestine. My close friend Omaima, who's Palestinian, her cousin lost both of his legs in a home explosion. They're dying every single day, every single minute, without water, without electricity. يا جماعة احنا ساعة لما electricity بتبقى cut off from our homes، لا احنا بنزعل. ما بالكم بقى احنا بقالنا يعني مش عارفة داخلين على أسبوعين. Free Palestine! Free Palestine! أنا عارفة إن إحنا مش قدامنا حاجات كتير، أنا عارفة إن إحنا ممكن نبقى مكبوتين من حاجات external في البلد، أنا عارفة إن إحنا ممكن يبقى اللي في إيدينا مش كتير، بس على الأقل اتكلموا، وعلى الأقل خليكوا دايماً فاكرين، وعمركم ما تحسوا اللي هو خلاص بقى يعني القضية نعمل إيه؟ قدامنا نبويكت هنحاول، أوكي ماشي، نتكلم لحد إمتى؟ لا اتكلموا، عمركم ما تعتادوا المشهد، لا تعتادوا المشهد.